Hello, ladies and gentlemen. Welcome to your 3 p.m. edition on CRTV News. Hi, Carlette. Bon après-midi, Guy Roger, Nana. Les titres de cette édition. À la une de cette édition d'information, le Tchad dit au revoir à son défunt président. Les derniers hommages ont été rendus ce matin à Idriss Déby Itno à la place de la nation à N'Djamena. Plusieurs hautes personnalités étrangères ont pris part à la cérémonie. Meanwhile, some suspected drug traffickers have met their end here in Yaoundé thanks to the efforts of the Nkolbison Gendarmerie Brigade. They were presented to the public recently. Details in this newscast. Et puis retour des États-Unis dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Le président Joe Biden a dévoilé jeudi lors de son sommet sur le climat un nouvel objectif américain de réduire de moitié leur taux de pollution d'ici à 2030. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue une fois de plus à ces sections d'information sur CRTV News. La première partie avec vous, Guy Roger. Thousands of Chadians, including 6 heads of states, diplomats, traditional rulers, and the clergy have come out in the Chadian capital, that is in N'Djamena, for the funeral of late President Idriss Déby Itno. Cameroon's defense minister, Joseph Betia Somo, is representing President Paul Biya at the ceremony. Just to tell you that speakers described the fallen Chadian leader as a Pan-Africanist who dedicated his life to serve humankind. President Déby was hailed for fighting terrorism in the northern Cameroon, Chad, Niger, and Nigeria. He was equally hailed for his efforts to bring peace in Mali and the Central African Republic. The late Chadian leader was given military honors, a 21-gun salute for his services to his nation. The ceremony is taking place under tight security at the Nation Square, that is in N'Djamena. Meanwhile, a delegation of Chadian residents in the Logun and Shari division of the Far North region has obtained the necessary clearance from Cameroon's authorities to travel to Chad to attend the late hero's funeral ceremony. That's how he has been described. Our Far North regional correspondent, ADIEUX John Ashu, gives us the feeling ahead of this funeral ceremony. That, of course, is in the Far North region. The about 62,000 Chadian residents in Logun and Shari division are eager to travel home to pay their last respect to their late president. But the community head Ayub Sakarun, after a meeting with elders, came up with a delegation to represent them. Some member of our community will travel to Chad with our Cameroonian brothers for the funeral of our president. He was a good leader and had built good relations between Chad and Cameroon. Meanwhile, the community's imam and pastor prayed for the repose of the soul of the late president and conferred the Chadian nation into the hands of the Almighty. Special sanitary measures to check the spread of the coronavirus are being enforced by security operatives on the common border at Ngeli, which is now open for circulation.
Of course, we accompany the Chadian president and, of course, the people of Chad. The city mayor of Yaoundé, Luc Messi Atangana, today received in audience the French ambassador to Cameroon, that is His Excellency Christophe Guillou. Both men discussed on how to improve the standard of living of inhabitants in Yaoundé through French debt relief, dubbed C2D, a project which is fully funded. Of course, the French diplomat during the audience pledged his country's commitment to embellish the city of Yaoundé with more recreational parks and other social amenities. Et vous l'avez suivi à l'entame de ce journal, ultime voyage pour l'éternité du défunt président tchadien Idriss Déby Itno. La cérémonie funèbre a eu lieu ce matin à la place de la Nation en N'Djamena. C'était en présence de 6 chefs d'État et de plusieurs chefs de gouvernement, entre autres personnalités, dont le représentant personnel du chef de l'État camerounais, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. Et dans le même registre funèbre, les funérailles du regretté professeur Gervais Mendozé, ancien directeur général de la CRTV, ancien ministre délégué à la communication, ont débuté cette matinée à Yaoundé. La messe de requiem à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé a été présidée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. Le professeur sera inhumé à Otoakam, non loin de San-Mélima, demain samedi 24 avril 2021. Pour plus de détails, je vous propose de retrouver Victor Lema. Deuxième arrêt de ce voyage sans retour entamé par le professeur Gervais Mendozé. Depuis ce matin, nous sommes à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé, où se tient en ce moment même la messe pontificale qui est donc dite en l'honneur de l'âme ou de la mémoire du professeur Gervais Mendozé. La messe qui est donc dite par Monseigneur Jean Mbaga, archevêque métropolitain de Yaoundé, lui qui a voulu placer cette célébration sous le signe de l'espérance de la résurrection, comme pour dire que les œuvres du professeur Gervais Mendozé vont rester à jamais dans nos mémoires. Vous le voyez, la cathédrale est assez remplie, mieux que du côté évidemment de la morgue ce matin, parce que la cathédrale peut accueillir un peu plus de personnes, des personnes qui sont donc venues rendre un dernier hommage pour ceux qui ne vont pas prendre la route tout à l'heure pour San-Mélima, dans la région du sud où sera inhumé évidemment le professeur Gervais Mendozé. On vous reviendra certainement avec plus d'informations durant nos différentes éditions de journaux. CRTV News à Victor Lema en direct de la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé. We take you on to other news. As you heard in our headlines, 3 suspected drug traffickers are under custody. That is at the Gendarmerie Brigade at Nkolbison here in Yaoundé. These suspects were presented to the public by the Gendarmerie officials of that particular sector. As you tell us, Clarisse Ngwe in this report. The 3 suspects, who fall in the age bracket of 25 and 40, are the latest cash in the dragnet of the Nkolbison Gendarmerie Brigade. They were picked up Thursday and presented to the public. They deal in drugs and other narcotics. Amongst the huge quantities of drugs seized was tramadol. According to Christian Hervé Milon, commander of the Nkolbison Gendarmerie Brigade, a week back, he intercepted one of the suspects, who happens to be the youngest and leader, transporting a large quantity of the drugs on his motorbike. This was after he refuted claims of dealing with such substances. Informed about the arrest of the leader, the 2 other traffickers showed up with the sum of 250,000 francs bribe to secure the release of their friend.
Present at the scene was the divisional officer for Yaoundé 7th Subdivision, Wanjo Sange Eli, who condemned the act and said such move only helps in destroying the society, especially youths, as the suspects are under custody waiting to be tried. Investigations are ongoing by the Corbison Gendarmerie Brigade to dig deep into the case. Certainly drugs an evil, which certainly is not good for our society. We now talk information technology, where IT experts say over 165 million malwares have been discovered since 2011. But of course, this situation, they say, should not deter newcomers from exploiting the wide range of opportunities that exist in the domain of cloud computing. They were speaking during a workshop on the benefits of using cloud computing. That was at the premises of the Catholic University of Cameroon here in Yaoundé. Details in the following report. The theme for this discourse centered around identifying the challenges of cloud computing for African companies and stating the role of data centers. A data center is simply a big infrastructure, a very large infrastructure where you've got a lot of servers, a lot of systems with high availability. For a young entrepreneur to buy a server is very expensive. You need to pay 8 million, 10 million francs CFA. But if you want to rent a server, it's something like 30,000 CFA per month. The risks involved in cloud computing are widespread but can be managed. Hacking are happening every minute, every hour. Millions of attacks are happening. So people should use, first of all, very secure password to secure their data, and also change their password regularly to make sure that even if someone is trying to hacking your system and is close to do it, you have advance on him. The IT sector, one can comfortably say, remains a promising ground yet to be fully exploited by Cameroonian business people. Journal de 15h sur CRTV News. On parle de l'élevage des escargots, l'héliculture, filière encore artisanale. Elle semble trouver un terrain d'épanouissement à Obala, dans le département de la Léquié, région du centre. Tout est bon à la commercialisation du mollusque, de la chair à la bave en passant par les coquilles, les vertus et les débouchés de l'élevage de l'escargot avec Roland Camille Sombi de CRTV Centre. Loin du tintamarre du centre-ville, l'élevage des escargots, encore appelé héliciculture, se pratique dans un environnement bien spécifique. On met les escargots géniteurs à l'intérieur de ce dispositif. Maintenant, ils pondent. 60 jours après, nous enlevons les géniteurs. Nous les mettons dans un autre pondoir. Passé l'étape de la reproduction, ces hermaphrodites, pour arriver à maturation après une période de 60 à 100 jours, se nourrissent essentiellement de résidus d'aliments. L'escargot mange toutes les ressources végétales que l'on mange. Les feuilles de bananier, patates. Obala est le fief des 3 espèces les plus prisées par les consommateurs. La première variété, c'est l'Archachatina marginata. Ce que nous appelons au village Ngonkoy, les autres appellent Mokumokoy. Bon, la deuxième variété, c'est l'Achatina achatina. C'est ce qu'on appelle Ndala. Ça a des rayures comme les zèbres. La troisième variété, c'est l'Achatina filica, qu'on appelle aussi le gnono. L'héliciculture ne demande pas de gros investissements, ce qui explique la ruée de nombreuses personnes dans cette activité. L'élevage d'escargots est égal à 0. Après une bonne formation, vous pouvez élever les escargots, ça ne coûte rien. Un métier qui nourrit bien son homme. On s'en sort quand même. Cette activité génératrice de revenus a le vent en poupe pour la simple raison que l'escargot et tout ce qui fait sa constitution se vendent à prix d'or. Un reportage de Ariel Olive Miboué de CRTV Centre. Et on met le cap sur la région du Sud au rythme des gros porteurs et non-respect du code de la route. L'alliage semble vraisemblable dans cette région, théâtre de plusieurs accidents causés par les grumiers et autres gros porteurs. État des lieux, Charles Lebon-Nouissou.
Dans la région du Sud, les grumiers, les porte-chars et autres gros porteurs dictent leurs lois sur les axes routiers. Ces gros engins qui traversent les agglomérations en plein jour sèment du stress chez les populations, mais surtout causent des bouchons et des graves accidents mortels. Les populations ont encore présent à l'esprit le drame survenu au village à Saussin où des billes de bois s'étaient alors détachées d'un grumier à vive allure et écrasé un pasteur et son épouse qui se rendaient à l'église à bord d'une moto. Selon les autorités administratives, la situation est due au non-respect du code de la route. La traversée du périmètre urbain est strictement interdite aux gros porteurs de 6h à 22h. Ceci pour éviter des risques d'accident. Il faut arrêter ce désordre dans le transport urbain pour la sécurité des riverains, un sujet qui préoccupe les élus locaux. Nous avons en place notre service de surveillance et de discipline, n'est-ce pas, qui, lorsque un cas de flagrant délit est constaté, simplement le véhicule en question est saboté et conduit en fourrière. Il est judicieux que les services régionaux de transport, les moniteurs d'auto-écoles et d'autres acteurs continuent à jouer leur partition pour que les habitants des boulevards retrouvent leur sérénité d'antan. Young comedians, poets and enthusiasts of the domain in Yaoundé have been lectured on ways to deliver perfect stand-up comedy, slam or spoken word poetry performances. This was during a 2-day workshop that kicked off Thursday at the Cameroon French Institute. The workshop, organized by slam artist Lidol and online comedian Ulrich Takam, is at its 4th edition. As you tell us, Annabelle Tabi in the following report. With keen attention like students in the classroom, they listen and take notes on how to write, develop and present their ideas and stories in the form of a poem or comedy. We organize this workshop in order to share experience, share with people, because we want more people to be engaged to know what poetry slam is, what stand-up is, and to let those people who want to know more about it or want to try to have at least tools to be able to start from somewhere. We organize this festival for 4 years now, and this is something we usually do. The people that are here for the workshops are people coming from everywhere. There are people who never heard about poetry slam, we just saw the call for participation and applied. And there are also people who have a little bit of experience about poetry slam or stand-up and wants to have more knowledge about it, and they just came. So it's a mixture of people. The over 20 poets and comedians are also expected to know more about the specificities of the field they intend venturing into, like the different genre of comedy. The duo have grown to be one of the most renowned in their field. Lidol in spoken word poetry and Ulrich Takam in comedy and web series, gaining millions of fans from across the country and Africa. And now in the report that follows, script writers and movie directors have been trained on how to adapt a novel into a film. And of course, this workshop aimed at improving the quality of Cameroonian cinema via quality stories. The 5-day training workshop to this effect was organized by prominent Cameroonian movie director Jean-Pierre Bekolo. It ends today. Annabelle Tabi once again. I think the whole point was to kind of raise the level of Cameroon cinema. I think Cameroon cinema has been very far from the level of Cameroon literature. We have one of the best literature right now. We have Amadou Djaili, who won one of the best prizes in France, but we don't have films at that level. So the whole idea was to kind of fill the gap, because there's a big gap. Cameroon cinema is almost for the débrouillard, it's almost for the illiteracy.
at the illiteracy level, while we have so many good texts. So the point was to invite the publishers with the authors to kind of present that whole great Cameroonian literature, the filmmakers and screenwriters, and to bring someone who has the technique to really adapt these books. And that's what Laurent Guillaume came here to do, to give us tools to be able to kind of adapt properly at the international level our books. My job is to teach them how to use these tools and to make the translation between a novel to a movie. I think that it is very important that in Cameroon you use Cameroon novels because it is your own history, and I think that it is very important because it's a way of some appropriation of your history and your culture. Toujours en culture, journée mondiale du livre et du droit d'auteur, une page décisive et un grand pas dans la restitution du patrimoine africain. C'est avec la cession à une maison d'édition camerounaise des droits d'exploitation des œuvres de l'écrivain camerounais Ferdinand Léopold Oyono. Lecture des enjeux et opportunités d'une telle cession des droits avec Steve Tchega et Kembenge. Exposer, n'est-ce pas, le livre. Il y aura à côté, n'est-ce pas, des dédicaces qui seront faites par des auteurs camerounais en particulier, mais aussi ceux que nous allons, n'est-ce pas, accueillir et qui viennent, n'est-ce pas, des invités, qui viennent, n'est-ce pas, hors du pays, notamment Gauze, c'est un écrivain franco-ivoirien, également Ambas comme sera là également, n'est-ce pas, il sera parmi nous, et puis nous aurons aussi Christian Epagna, que l'on connaît très bien au niveau de la littérature jeunesse. Voilà. Donc, en plus, n'est-ce pas, de cela, il y aura des tables rondes. Voilà, donc, autour de la littérature africaine, hein, donc l'apport de la littérature au niveau, n'est-ce pas, des femmes, des jeunes, la place des éditeurs dans la littérature même. Est-ce qu'on édite bien dans nos pays? Est-ce que ça marche? En tout cas, il y aura des tables rondes, des débats qui vont se faire autour de ces thématiques-là. Il y aura un concert à la fin avec Blik Bassi. Ça, c'est intéressant, toujours, hein, c'est la littérature. Vous savez qu'il est chanteur, il est aussi écrivain, gamin dessus des prix. Voilà. Nous aurons des ateliers également, ateliers jeunesse avec Christian Epagna. Nous aurons aussi des projections de films. C'était dans Prosper Yop, médiathécaire de l'IFC. Le programme, c'était donc, je vous le signalais, Prosper Yop, médiathécaire. Il s'exprimait sur un rendez-vous toute une semaine de la littérature africaine pour encourager l'écriture et la lecture. Et dans la page sport de ce journal en sport, dont le stade Omnisport de Yaoundé accueille ce samedi le meeting international d'athlétisme, le tournoi de football pour déficients intellectuels au complexe BILINGUE, toujours ici à Yaoundé. La fédération camerounaise de Nambudo rend hommage à Jean-Paul Mbouele à travers un grand prix. À suivre aussi ce dimanche les matchs comptant pour la 9e journée du championnat national Elite One. L'affiche du week-end est déroulée par Merlin Kamla. En déplacement à Douala, le canon de Yaoundé tentera ce dimanche de conserver sa position de leader de la poule B devant New Star, bon dernier du groupe. L'enjeu de la première place motive aussi la Panthère dans ce match qui l'oppose à Astre. À Bouddha, Bamboutos croise Dragon, Ndjiko FC reçoit Yafoot, PWD offre l'hospitalité à Eding sur le stade de Yonsport. AS Fortuna va à l'assaut de Union de Douala, Avion joue contre Fovu. En judo, l'INJS sert de cadre ce week-end à une compétition nationale pour jeunes. Seules les catégories cadets et juniors sont concernées par ce championnat national individuel. Le complexe Béyak Van de Yaoundé abrite ce samedi le Grand Prix Jean-Paul Mbouele. Organisé par la Fédération camerounaise de Nambudo et Sambo, la compétition rend hommage aux précurseurs de ces disciplines au Cameroun. Terminons par le meeting international d'athlétisme et le tournoi de football pour déficients intellectuels. L'événement, débuté mardi dernier, s'achève ce samedi au stade Omnisport de Yaoundé.
We now take you out of the continent where the U.S. president has pledged to cut carbon emissions by 50 to 52%. That is going way below 2005 levels. And this, of course, he promises to do before the year 2030. Joe Biden revealed this new target during a virtual summit of 40 global leaders. China and India, two of the world's greatest emitters, made no promises. Here now is an excerpt of President Joe Biden on the issue. To the experts, and I see the potential for a more prosperous and equitable future. The signs are unmistakable. The science is undeniable. But the cost of inaction keeps mounting. The United States isn't waiting. We are resolving to take action. Not only our federal government, but our cities and our states all across our country, small businesses, large corporations, American workers in every field. By maintaining those investments and putting these people to work, the United States sets out on the road to cut greenhouse gases in half by the end of this decade. You know, these steps will set America on a path of net zero emissions economy by no later than 2050. But the truth is, America represents less than 15% of the world's emissions. No nation can solve this crisis on our own, as I know you all fully understand. All of us, and particularly those of us who represent the world's largest economies, we have to step up. You know, those that do take action and make bold investments in their people and clean energy future will win the good jobs of tomorrow and make their economies more resilient and more competitive. So let's run that race. Win more sustainable future than we have now. Overcome the existential crisis of our times. We know just how critically important that is because scientists tell us that this is the decisive decade. This is the decade we must make decisions that will avoid the worst consequences of the climate crisis. Carlette, on that note, we come to the end, noting that global warming remains a major issue in the world. Exactement, Guy-Roger Nana. On va dire qu'on met fin à ce journal sur ses conclusions ou ses ambitions des États-Unis qui comptent réduire de moitié la pollution de la nature du climat. En tout cas, on vous retrouve à 17h pour Cameroun Today. Gladys Assou revient à 16h pour le journal international. À tout de suite. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. CRTV News, ici, toute l'info.